রাইট। সো আজকে যেহেতু আমরা আচ্ছা কয়েকজন কোয়েশ্চেন করলাম প্লেলিস্টের লিঙ্কটা ইটস বেটার ইফ আই গিভ ইট ইন দা মেসেঞ্জার গ্রুপ, তাহলে ওই জায়গায় একটা থেকে যাবে। আমি যদি এই জায়গায় চ্যাট বক্সে দেই তাহলে দেখবা যে একটু পরে আবার মিটিং ক্লোজ করার সাথে সাথেই চলে যাবে। ফাহিম আহমেদ জিজ্ঞেস করলাম when will class start? ক্লাস তো স্টার্ট করলাম স্যার, আবার কেমনে ক্লাস স্টার্ট করব? আর আব্দুর রহমান জিজ্ঞেস করছো টেস্টের সলভ কবে করাবেন? স্যার এখন আমার সব মে ব্যাচের মক চলতেছে, মে ব্যাচের মক গুলা একটু গুছায় আনি, ও লেভেল যেরকম নেক্সট দিন মানে কালকে শেষ হয়ে যাবে, তখন আমি তোমাদেরটা করতে পারবো। তখন ও লেভেল এস এ2 সব একসাথে মক চলতেছে মে ব্যাচের সব, একটু টাইম লাগবে, শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তোমাদেরকে রিটার্ন করে দিব। আচ্ছা, সো ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট, আজকে যে আমরা ডিসকাস করছি রিলেটিভ মোশন। তো রিলেটিভ মোশন মানে কি? এখানে কি মানে আত্মীয়রা মুভ করবে এরকম কিছু? নো, আই নো সাউন্ডস ভেরি লাইম, বাট রিলেটিভ কনসেপ্টটার মিনিং কি এই কনটেক্সটে আমরা যেটা পড়বো আজকে? এনিওয়ান, এনি আইডিয়াস? অনেকের ক্যামেরা অফ দেখছি, ক্যান ইউ প্লিজ সুইচ অন ইউর ক্যামেরাস এভরিওয়ান? বারবার এক জিনিস বলতে ভালো লাগে না, সবাই প্লিজ একটু ক্যামেরা সুইচ অন করি। বলো এবার রিলেটিভ বলতে কি বুঝি আমরা? এনি আইডিয়াস যা মাথায় আসে? জিনিসের সাথে কম্পেয়ার করে বুঝি না, 1% at a time। মোহাম্মদ তসিফ বলতেছিলাম অনেক কিছু। Sir, I think it's trying to compare one of its physical properties to another, expressing it in one terms of another. In terms of close ফায়াজ কিছু বলতেছিলা? Sir, রিদওয়ান কিছু বলতেছিল। রিজওয়ান কিছু বলতেছিলা? ইয়েস স্যার, সেম, এটা হলো একটা জিনিসের সাথে কম্পেয়ার করা। কম্পেয়ার করা, আচ্ছা কম্পারেটিভ যদি তুমি বলো সেটা কিন্তু খুব রেলেভেন্ট থাকতেছে না। এনিওয়ান এলস, এনি আদার আইডিয়াস? যে May I try? আরেকবার Sir, may I try? প্লিজ। Sir, the motion of one body which is compared to another. মোশন অফ ওয়ান বডি Being compared to না বলে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে হলো relative to another. তাহলে তো রিলেটিভ আবার চলেই আসলো, তাহলে তো রিলেটিভের কোনো সিনোনিম পেলাম না। আমি চাচ্ছিলাম রিলেটিভটা জায়গায় আর কি ওয়ার্ড ইউজ করা যায়, বা রিলেটিভটাকে আমি রিপ্লেস করতে পারি কি Sir, দিয়ে? adjacent. না, অ্যাডজাসেন্ট না। অ্যাডজাসেন্ট মানে তো স্যার পাশাপাশি, রাইট? সো রিলেটিভ ভেলোসিটি মানে হলো, আমি সিম্পল করে দিচ্ছি, এভরিওয়ান লিসেন টু মি। যখনই তুমি একটা বডির ভেলোসিটি বা মোশন কনসিডার করবা রিলেটিভ টু অ্যানাদার বডি, তো যার পার্সপেক্টিভ থেকে নিচ্ছ সব সময় ওকে স্টেশনারি কনসিডার করে নিতে হবে অলওয়েজ, ইভেন ইফ দ্যাট বডি ইজ মুভিং। আই নো সাউন্ডস ভেরি কি বলবো কমপ্লিকেটেড, ইট ইজ আ বিট কমপ্লিকেটেড টু বি অনেস্ট। এই জন্য আমার বুঝানোর থেকে আমার মনে হয় 10 বার বলার থেকে ইফ আই জাস্ট শো দিস উইথ আ সিমুলেশন, তাহলে আমার মনে হয় বেটার হবে। সবাই স্ক্রিন দেখতেছো আমার? Yes, Can sir. you see my screen? Okay, great. এখন শুনো কি বলতেছি। একটা টার্ম দেখো তো উপরে, চুজ দ্য অবজারভার। হাউ মেনি বডিজ আর ইন হিয়ার? একটা হলো ইয়ারি, একটা হলো জর্জ, দিস ইজ জর্জ বাই দ্য ওয়ে, এন্ড দিস ইজ দ্য অবজারভার। ইয়ারির ভেলোসিটি আমি আরেকটু বাড়াই, লেটস মেক ইট 5। ওকে, এখন আমি অবজারভারটা কাকে বানাইলাম? দিস স্টেশনারি পার্সন স্ট্যান্ডিং ওভার হিয়ার ইজ দ্য অবজারভার। এখন ওর কনটেক্সট থেকে, সো আমি যদি এই জায়গায় দাঁড়ায় থাকি, আমার লেফট থেকে একটা বডি আসতেছে, আমার রাইট থেকে আরেকটা বডি আসতেছে, তো আমার চোখে আমি দেখবো দুটো বডি আসতেছে ফ্রম অপোজিট ডাইরেকশনস। যেহেতু ভেলোসিটি, উই আর ডিলিং উইথ ভেলোসিটি হিয়ার, বেয়ার ইন মাইন্ড। যদি ভেলোসিটি নিয়ে কথা বলি তাহলে এক ডাইরেকশনকে যদি আমি পজিটিভ কনসিডার করি, আরেক ডাইরেকশনকে অফকোর্স আমার নেগেটিভই কনসিডার করতে হবে। এন্ড লেটস চেক দিস আউট। ইফ আই ক্লিক অন দ্য প্লে বাটন, আমার জন্য কি দেখবো আমি? যে ওদের দুইজনের পজিশন, ওরটা রেড ওরটা গ্রিন, কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। দিস ইজ হোয়াট আই এম গোইং টু সি।
right? Fine. এখন this will be interesting, guys. আমি যদি ইয়ারিকে আমার অবজারভার হিসেবে কনসিডার করি, ও কিন্তু স্টেশনারি না। চেক দিস আউট, দিস উইল বি রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। দিস পারসন উইল নট বি স্টেশনারি। ও 5 মিটার পার সেকেন্ডে রাইটে যাচ্ছে, বাট টু হিম ওকে কি মনে হবে দেখি। দেখো তো, ও মুভ করতেছে, বাট উইথ টাইম ওর পজিশনে কোনো চেঞ্জ নাই। তুমি বলবা হোয়াট দ্য হেল, আই ক্যান ক্লিয়ারলি সি হি ইজ মুভিং। তাহলে ওর পজিশনে চেঞ্জ হবে না কেন? হোয়াট হ্যাভ আই বিন সেইং? আমি একদম ক্লাসের শুরুতে হোয়াট ইজ দ্য ভেরি ফার্স্ট থিং আই টোল্ড ইউ অল, তোমাদের সবাইকে আমি ফার্স্টেই বলছি, যখন আমরা রিলেটিভ মোশন নিয়ে কাজ করব, যাকে তুমি মানে যার পার্সপেক্টিভ থেকে মোশন কনসিডার করবা, সব সময় দ্যাট বডি ইজ কনসিডার্ড স্টেশনারি। এবার কি বুঝছো? জি স্যার। ওকে, সো ওর পার্সপেক্টিভ থেকে ওকে যদি স্টেশনারি ভাবো, তাহলে ও ওর দিকে আসতেছে। This is the velocity, by the way. This is what is going to look like. এবার আমি জর্জকে অবজারভার বানাইলাম, সো জর্জকে আমি কি কনসিডার করব? স্টেশনারি। আইডিয়াটা কি ক্লিয়ার? স্যার একটু ক্লিয়ার হয়নি একবার। ক্লিয়ার হবে না? আমি কোন আইডিয়ার কথা বলছি? আমি তোমাকে রিলেটিভ ভেলোসিটি, রিলেটিভ মোশন এগুলো কিচ্ছু বোঝানোর চেষ্টাও করি নাই। All I tried to show you from this explanation বা this demonstration or simulation if you will is যে যখন আমি একটা বডিকে আমার অবজারভার হিসেবে কনসিডার করব, as in relative to যেই বডিটা আমি কনসিডার করব আমার মোশন, that body is considered stationary. এটা জাস্ট বলার চেষ্টা করছি, সেটা কি বুঝছো? ইয়েস স্যার, এটা বুঝছি। Okay, that's it. That's all I'm trying to explain right now. Fine. আর এবার আমরা আমাদের রিলেটিভ ভেলোসিটি থেকে আসব। দেখো তো, when you are traveling in a car or bus, you see the trees, buildings and many other things outside going backward. হাইওয়েতে ট্রাভেল করার সময় তোমরা যদি জানালা দিয়ে কখনো ঘাড় বের করা লাগবে না, জানালা দিয়ে জাস্ট বাইরে তাকায় দেখো, ইউড সি তুমি সামনে যাচ্ছ, ধাপ 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 করে তোমার ইয়েগুলা, মাইলস্টোনস গুলা, তারপর তোমার ইলেকট্রিক পোস্টস গুলা সব পিছনে যাওয়া স্টার্ট করে। ইভেন দ্য ট্রিজ দে সিম টু বি মুভিং ব্যাকওয়ার্ড। এটা কি রিলেট করতে পারছো যা বললাম মাত্র? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, হাইওয়েতেই লাগবে না, ঢাকার ভিতরে তো অনেক আস্তে গাড়ি চলে, এই জন্য এটা খুব রিলেটেবল না, এই জন্য আমি হাইওয়ের কথা বলছি। ফাইন, দেখো তো, বাট আর দে রিয়েলি গোয়িং ব্যাকওয়ার্ডস? ইউ অ্যান্সার মি গাইস, ওরা কি অ্যাকচুয়ালি পিছনে যাচ্ছে? নো। No, sir. You know it pretty well that it's your vehicle that's moving while the trees are stationary on the ground. But then why do the trees appear to be moving backward? Also, the co-passengers with you who are moving appear stationary to you despite moving. এটা আরো ভালো তুমি ফিল করতে পারবা যদি তুমি এয়ারপ্লেনে ট্রাভেল করে থাকো। এয়ারপ্লেনের ভিতরে যখন একটা কনস্ট্যান্ট স্পিডে প্লেনটা মুভ করতে থাকে, ইটস ভেরি হার্ড টু টেল অ্যাপার্ট যে আমার প্লেনটা কি স্টেশনারি ফ্লাই করতেছে নাকি ইটস অলরেডি ল্যান্ডেড, এখনো টেক অফই করে নাই। ভেরি হার্ড টু ডিস্টিংগুইশ। গাইস বুঝতেছো কেন? বিকজ যখন স্টেশনারি অন দ্য গ্রাউন্ড, তুমি স্টেশনারি, তোমার আশেপাশে সবাই স্টেশনারি, দ্যাটস ফাইন। বাট যখন ফ্লাই করতেছে, তোমরা সবাই একসাথে এক ভেলোসিটিতে এক ডাইরেকশনে মুভ করতেছো, তার মানে কি তোমাদের দুইজনের পজিশনে কোনো কি নাই, চেঞ্জ নাই। দ্যাটস ওয়াই you guys appear stationary. Everything around you appears stationary, even though you along with everything else is moving. আমি তোমাকে আরেকটা আইডিয়া দিই রিলেটিভ ভেলোসিটির। all velocities are relative. বলবা এটা তো মজা নিলেন মনে হয় এখন। না স্যার, আমি মজা নেই নাই, because how do I put this? Let's say if I take my calculator and place it on top of my hand, আমি একদম মুভ করে নাই, and you know what, let me hold this end of my hand to prove that I'm not moving at all. So can you say
আমার ক্যালকুলেটরটার মোশনকে কিভাবে ডেসক্রাইব করা যেতে পারে? এনিওয়ান? Can I say the calculator is stationary? Guys, can I say the calculator is stationary? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine, yes. But guess what? It is stationary car perspective থেকে, or relative to what? It is stationary relative to the ground To the hand, sir. or relative to the hand, that's fine. But wait a second. Do you realize that the earth is not stationary? The earth is continuously spinning on its own axis, also revolving the earth. তুমি যদি ওই velocities গুলো adapt করো, এটা তো আর্থের উপরে, এটা তো আর্থের বাইরে না, it's not in space. So তুমি যদি চাঁদে বসে দেখো, চাঁদে না অ্যাকচুয়ালি স্পেস থেকে দেখো, অনেক 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 জুমড ইন টেলিস্কোপ দিয়ে যদি দেখো, তখন কি এই অবজেক্টটা স্টেশনারি লাগবে তোমার কাছে? নো। এটাই আমি তোমাকে বলার চেষ্টা করতেছি যে আর্থে বসে আমরা যত ভেলোসিটিজ যা কিছু দেখি না কেন, অল অফ দিস আর রিলেটিভ। রিলেটিভ টু হোয়াট? রিলেটিভ টু দ্য গ্রাউন্ড অর রিলেটিভ টু দ্য ফ্লোর অর রিলেটিভ টু ইউ বলতে পারো, তোমার পার্সপেক্টিভ থেকে তুমি দেখতেছো, রাইট? বিকজ তোমার সাথে ওর পজিশনে কোনো চেঞ্জ আসতেছে না, there is no change in displacement. But for an observer or an astronaut who is in space, or মার্সে বসেও যদি একটা মার্শিয়ান দেখতে থাকে টেলিস্কোপ দিয়ে তোমাকে, তখন কি তোমাকে স্টেশনারি দেখবে? জীবনেও না। দেখবে যে এইরকম 1000 মাইল পার আওয়ার that is the speed with which the earth is rotating দিয়ে তোমার এই জিনিসটা রোটেট করতেছে। আই হোপ রিলেটিভ এর পার্টটা একটু বুঝতে পারছো গাইস। এবার কি একটু ক্লিয়ার হয়েছে রিলেটিভ টু হোয়াট এটা আমরা কিভাবে ইয়ে করি, ডেসক্রাইব করি? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Great. Next আসি। It's because in your frame, আচ্ছা এই ফ্রেম মানে কি এই কনটেক্সটে? ফ্রেম মানে হলো রিলেটিভ টু ইউ। এই যে এখানে টার্মটা ইউজ করলাম না, ইন ইউর ফ্রেম, দিস ইজ meant by relative to you. Both you and your passengers are moving together, which means there is no relative velocity between you and the passengers, whereas the trees are stationary while you are moving. Therefore, the trees are moving at some relative velocity with respect to you and other passengers. And that relative velocity is the difference of velocities between you and the tree. এখন একটা rule of thumb শিখাই দিই, দেখো। The rule of thumb is to consider one body at rest. এই যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট পার্টটা, যে রিলেটিভ টু তুমি যাকে কনসিডার করবা, তো ইউ কনসিডার দ্যাট এট রেস্ট। তাইলেই দেখবা সবকিছু সেন্স মেক করা স্টার্ট করবে। and evaluate how much displacement is changing per second. এটা একবার ফিগার আউট করতে পারলেই ইউ আর থ্রু, ট্রাস্ট মি। আর কিচ্ছু আটকাবা না কখনো, এই পার্টটা ফিগার আউট করতে পারলেই। তুমি জাস্ট একটা বডিকে রেস্টে কনসিডার করবা, আর দেখবা যে আরেকটা বডি থেকে ওর ডিসপ্লেসমেন্ট পার সেকেন্ডে কতটুকু করে চেঞ্জ হচ্ছে। সো এদিকে তাকায় দেখি আমরা সবাই। ফার্স্ট এক্সাম্পলে আসি, প্লিজ দেখো দুইটা বডি দে আর মুভিং অ্যাওয়ে ফ্রম ইচ আদার। এ যাচ্ছে লেফটে, বি যাচ্ছে রাইটে, এন্ড ধরলাম ওদের সেম ভেলোসিটি অ্যাজ ওয়েল। নাও here the two cars are moving away from each other, therefore every second, এই পার্টটা দেখো স্যার, সবথেকে ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা। therefore every second the displacement between them changes, as in increases by 10 meters. এটা পার্টটা কি বুঝতে পারছো? every second কেমনে 10 মিটার হয়? everyone? Yes, sir. এই যে এদিকে তাকায় দেখো। so if I ask you একদম plain and simple ইংলিশে, ইংলিশেও না বাংলায়, যে এই যে মিটার পার সেকেন্ড এই টার্মটার মিনিং কি? when you see meter per second anywhere, what does that mean? it means যে 5 মিটার ট্রাভেল করবে in per second মানে হলো in 1 second. same goes over here, 5 মিটার ট্রাভেল করবে in 1 second, right? so দুইটাই 1 সেকেন্ডে, ও 5 মিটার এদিকে গেল, ও 5 মিটার এদিকে গেল, তাহলে দুইজনের মাঝখানে আমার ডিসপ্লেসমেন্ট কতটুকু চেঞ্জ আসলো? 5 and 5, as in কত মিটার চেঞ্জ আসলো এভরিওয়ান?
10 মিটার, তাহলে 1 সেকেন্ডে একজন একজন থেকে 10 মিটার দূরে সরে গেল। Therefore, the velocity of A relative to B is 10 meter per second. Why is this, guys? Because let's say, just imagine koro, এই জায়গায় you have a child. Just Sir, imagine, একটা question ছিল। করো না। So displacement opposite direction হলে আমরা ইয়ে দিব না, একটা সাইন দিয়ে অ্যাসাইন করব না? ডিসপ্লেসমেন্ট অপোজিট ডাইরেকশন আমি কিছু করি নাই তো, আমি বলছি যে প্রত্যেক সেকেন্ডে ওরা ওদের ডিসপ্লেসমেন্ট কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে সেটা বলছি আমি, বুঝছো? Yes, sir. Let's say there is a child in the car. এই জায়গায় বসে আছে, জানালা দিয়ে দেখতেছে, পিছনে জানালা দিয়ে। তাহলে ওর কাছে কি মনে হবে? ও যে সামনে যাচ্ছে এটা তো বুঝবেই না, বিকজ দিস পারসন, দিস চাইল্ড ইজ দ্য অবজারভার হিয়ার। দিস চাইল্ড ইজ অবজারভার। সো ওর কাছে কি মনে হবে প্রত্যেক সেকেন্ডে এই গাড়িটা এই গাড়ির থেকে বা ওর থেকে কত মিটার দূরে চলে যাচ্ছে? এভরিওয়ান? 10 meter. Sir, 10 meter. 10 মিটার। And 10 meter. guess what? Yes, exactly. Guess what? এখানেও যদি একটা চাইল্ড থাকে, this is, if I consider this to be another observer. If I consider this to be another observer, so ও কি দেখবে যে এই গাড়িটা প্রত্যেক সেকেন্ডে ওর থেকে কত মিটার দূরে চলে যাচ্ছে? 10 মিটার। তাহলে guess what? The velocity of A relative to B, এটা কত হবে? Again, ওর জন্য যদি 10 হয়ে থাকে তাহলে relative of A, sorry, velocity of A relative to B, 10 meter per second. 10 meter per second. This is the idea. তাহলে ট্রিকটা কি বুঝতে পারছো সবাই, যে কোন জায়গাটার উপর আমি বেস করব? তো রিলেটিভ মানেই হলো যে ফ্রম ইয়োর পার্সপেক্টিভ, সো রিলেটিভ টু সামথিং মানে হলো ওর পার্সপেক্টিভ থেকে। সো ইফ আই সে রিলেটিভ টু বি, তার মানে ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ বি। এন্ড গেস হোয়াট, যখন আমি বি এর পার্সপেক্টিভ থেকে দেখব, আমি বি কে কি কনসিডার করব? ক্যান এনিওয়ান টেল মি? Stationary. Stationary. 100% রাইট। Stationary. আমি বি কে স্টেশনারি, অ্যাবসলিউটলি রাইট, স্টেশনারি কনসিডার করব। গুড, very good. Let's look at the next scenario. This one. এবার এটাতে আসি তো। এই জায়গায় what we are seeing is two cars, but this time the two cars are moving towards each other. Check this out. This time the two cars are moving towards each other. তাহলে আমি যদি এভাবে বলি, let's say ড্রাইভারের জন্যই বলি, and okay, so driver steering wheel ধরে রাখছে, fine, and this is the observer here. Okay, can anyone tell me what is the velocity of B relative to A? চিন্তা করে বলো, this will be interesting. 0. Sir, minus 5. Sir, 5 meter per second. 5, আচ্ছা, It would remain the same, sir. remain the same কেমনে স্যার? দেখো But it would be the same as A. Like they would have both have 5 meter per second. না, আমি রিলেটিভ ভেলোসিটির কথা বলছি। what will be the No, relative? sir, it will still be 10. Sir, 5 হবে না sir, 5 meter per second. 10. Sir, 10. 10 হবে। So 10 হবে, right? By the way, guys, আমি যে বলছি যে ওকে স্টেশনারি কনসিডার করবা, স্টেশনারি কনসিডার করা মানে কি ও অ্যাকচুয়ালি স্টেশনারি হয়ে গেছে? নো, স্টেশনারি বলছি ওর
পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করবো, ও তো সামনে যাচ্ছে, তাহলে প্রত্যেক সেকেন্ডে ও 5 মিটার সামনে গেল, ও 5 মিটার সামনে গেল। তার মানে কি প্রত্যেক সেকেন্ডে ওর কাছে কি মনে হবে, ওর কাছে কি মনে হবে যে এই গাড়িটা ওর সামনে আসতেছে কত মিটার পার সেকেন্ডে? 10. 10 meter per second. 10 মিটার পার সেকেন্ডে। দিস ইজ দ্য আইডিয়া। এখন কি প্রবলেম ফেস করতেছো এভরিওয়ান, নাকি এবার ক্লিয়ার বলো তো অনেস্টলি? স্যার এই পার্টটা আবার বুঝাতে এটা পারবেন? add হয়ে 10 হয়েছে। আবার বুঝাবো, নো প্রবলেম, আরেকবার দেখে নেই। দেখো, here the two cars are moving towards each other, এখানে দুটো গাড়ি একটা একটার দিকে আসতেছে। now therefore every second the displacement between them changes, আগের বার ছিল increases but এইবার decreases, right? so every second the displacement between them decreases by 10 meter, ডিসপ্লেসমেন্টটা 10 মিটার করে ডিক্রিজ করে ওদের মাঝখানে। therefore the velocity of A relative to B, relative to B যদি বলি তাহলে আমি ঘুরে চিন্তা করব, নো প্রবলেম। velocity of A relative to B, okay, so the velocity of দেখো, so the velocity of A relative to B, প্রত্যেক সেকেন্ডে ওর কাছে কি মনে হবে এই গাড়িটা কত মিটার করে প্রত্যেক সেকেন্ডে ওর কাছে আসতেছে? 10 মিটার করে মনে হবে ওর কাছে আসতেছে, বিকজ ওকে তুমি স্টেশনারি কনসিডার করবা, দ্যাট ডাজন্ট মিন ও স্টেশনারি হয়ে যাবে, রাইট? ওকে স্টেশনারি কনসিডার করলে ওর কাছে কি মনে হবে, ওর কাছে কি মনে হবে? দিস ইজ দ্য অবজারভার, doesn't mean it's stationary, you just consider it to be stationary, right? ওর পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করব। সো ওর কাছে দেখে কি মনে হবে প্রত্যেক সেকেন্ডে এই গাড়িটা ওর দিকে কত মিটার পার সেকেন্ড করে আসবে? 10 মিটার পার সেকেন্ড করে আসবে। তাহলে ওয়েট আ সেকেন্ড, ওর অ্যাকচুয়াল ভেলোসিটি কি 10? নো, ওর অ্যাকচুয়াল ভেলোসিটি তো আমার 5, বাট রিলেটিভ টু বি, as in relative to this observer, it would appear to him as if this car is moving towards him with a velocity of 10 meter per second. এবার কি ক্লিয়ার? Yes, sir. যাদের কনফিউশন ছিল? জি স্যার। গুড। থার্ড সিনারিওটা আমার মনে হয় আরেকটু ইজিয়ার টু রিলেট। থার্ড সিনারিওটা, this will be easier to relate. Check this out. Third scenario আসি। Okay, can you tell me what will be the velocity of B relative to A? Let's say এর ভিতরে আমি একটা ড্রাইভার রাখলাম। Okay, so this is my observer, right? Okay, so ওর কাছে ওর velocity কি লাগবে? Can you tell me? 5. 5. 5 meter per Zero. second. Okay, So 5 হবে। anyone else? Any other ideas? 10. স্যার Same 0 হবে। আমাকে ভ্যালু বলতে Sir, হবে। 0. জিরো কে বললাম? 0 হবে। জিরো কি বললাম? I just So 0 to power. by the way, বলেছিলাম। একটা বললে confidently বলো, the answer is indeed 0. Answer is indeed 0, and let me explain why. দেখো, when we talk about relative velocity, it doesn't matter whether the bodies are actually moving, just like this. দেখো তো, আমি আমার ক্যালকুলেটরটার ভেলোসিটি জিজ্ঞেস করতেছি, এভাবে যদি আমি ধরে বসে থাকি, what is the velocity of the calculator? Literally 0. But relative to whom, guys? Relative Relative to the ground. and Relative to the hand. relative to your hand or you for that matter, তাই না? আমি দুইটা গাড়ির কথা আসি, check this out.
ও 5 মিটার পার সেকেন্ডে যাচ্ছে, ও 5 মিটার পার সেকেন্ডে যাচ্ছে। তার মানে কি, আমি যদি ওদের দুজনের মাঝখানে there is a displacement, no doubt about that, there is a displacement, let's call that S. ও 5 মিটার পার সেকেন্ডে ট্রাভেল করতে থাকলে, ও 5 মিটার পার সেকেন্ডে ট্রাভেল করতে থাকলে, guess what, ওর কাছে কি মনে হবে যে ও চেঞ্জ ইন ডিসপ্লেসমেন্ট নাই। এই যে কোনো চেঞ্জ নাই তো স্যার, দুজনের কোনো চেঞ্জ দিতে হবে না, বুঝতেছো? নো চেঞ্জ এট অল, দুজনে স্টেশনারি থাকবে রিলেটিভ টু ইচ আদার। তার মানে কি, ওর কাছে মনে হবে ওর রিলেটিভ ভেলোসিটি 0। এন্ড লেট মি এক্সপ্লেইন, এদিকে তাকাও। এটা বুঝতে যদি এত প্রবলেম হয়, লেট মি শো দিস ইন মাই ওন ওয়ে। দুইটা গাড়ি নিলাম আমি, দেখো দুইটা গাড়ি নিলাম, আমার ব্ল্যাঙ্ক পিডিএফ নিলাম, আই প্লেস ইট হিয়ার। একটু বোঝার চেষ্টা করো তো কি করতেছি। লেটস সে এই দুইটাকে আমি একটা কন্টেইনারের ভিতর রাখলাম। ওকে, আই কিপ দিস টু ইন এ কন্টেইনার। এটা আমার কন্টেইনারের চাকা, বিশাল বড় কন্টেইনার একটা, এটা গাড়িকে নিয়ে যেতে পারে। এই যে আমার টো বার দিয়ে, এন্ড দিস ইজ দা ট্রাক। লরি আর কি যেটা আমরা বলি। This lorry is moving here with a velocity of 5 meter per second. Therefore, everything in the container will be moving at 5 meter per second. গাড়িগুলা কিন্তু চাকা ঘুরে যাচ্ছে না। Let's just imagine গাড়িগুলা ভিতরে রেস্টে আছে। Just imagine, of course. তখন দেখো তো, এটাও 5 মিটার পার সেকেন্ডে যাচ্ছে, এটাও 5 মিটার পার সেকেন্ডে যাচ্ছে, because of the motion of the lorry. তখন তুমি আমাকে বলো তো, তুমি যদি ভিতরে যেয়ে বসো, তোমার কাছে অফকোর্স চতুর্দিকে বন্ধ, কিন্তু তোমার কাছে কি মনে হবে তোমার সামনের গাড়িটা? Would you feel that you are moving towards the car, or this car is moving towards you or away from you? No. Anyone? No. No. তখন একজন একজন কাছে কি মনে হবে? They would appear, you guys would appear stationary to each other. কেন স্টেশনারি লাগবে each other এর কাছে? Because তোমাদের দুজনের রিলেটিভ ভেলোসিটি, guess what, কি হবে? 0। এবার কি ক্লিয়ার গাইস? Yes, sir. এই যে দেখো, so in this scenario the two cars are moving in the same direction with the same speed. There is no change in displacement. Displacement ও বলতে পারো, change in position ও বলতে পারো if you want, no problem, between the cars. Therefore the velocity of A relative to B would be 0. Velocity of A relative to B would be 0. And guess what? What will be the velocity of B relative to A? Sir, 0. 0. Again 0. Exactly. Now, স্যার যখন আমরা এইসব দেখবো তখন আমরা যে চেঞ্জ ইন ডিসপ্লেসমেন্টটা দেখবো, তাহলে আমরা বের করতে পারবো। exactly. Just look for the change in position or change in, তাহলে হয়ে যাবে, আর কিছু লাগবে না। Now, from the scenarios we can conclude that when two bodies are moving in opposite directions, এই যে opposite direction এ যদি যেতে থাকে, তখন ওদের স্পিডস গুলা, what do? We add up the speeds. Their speeds are added. Speed বলছি কিন্তু, not velocity, just the magnitude. Okay. Similarly, when two bodies are moving in the same direction, their speeds are subtracted. কি করার জন্য? To find the relative velocity. এটা একটা trick, by the way, just shortcut method মনে রাখার জন্য। এবার কি relative velocity টা সবার ক্লিয়ার? Everyone, যা যা দেখলাম? And let's do something. Okay. আমি যদি প্লে করি, খেয়াল করে দেখো তো,
স্টার্ট করলো ওরা দুজনের সেম স্পিড বাই দ্য ওয়ে they both have the same speed do you see what's going on here same speed হওয়া সত্ত্বেও they don't have the same velocity ওর কাছে কি মনে হবে এখন বলতে পারবা O10 মিটার পার সেকেন্ড ওর কাছে মনে হবে যদি আমি ইয়ারিকে আমার বানাই অবজারভার বানাই ইয়ারির কাছে কি মনে হবে ওর রিলেটিভ ভেলোসিটি চেক দিস আউট খেয়াল করছো গাইস জাস্ট লুক এট দ্য ভ্যালু কত 20 বাট অ্যাকচুয়াল ভেলোসিটি কি ছিল 20 ছিল অ্যাকচুয়াল ভেলোসিটি ছিল ওর 10 বাট যেহেতু ওকে আমি আমার অবজারভার হিসেবে কনসিডার করছি সো ওর কনটেক্সট থেকে ওর পার্সপেক্টিভ থেকে কি মনে হবে যে ওকে আর ওকে যদি আমি এবার অবজারভার বানাই এগেইন একটু ভ্যালুজ গুলা রিকল করো ওর অ্যাকচুয়াল ভ্যালু 10 ওরও অ্যাকচুয়াল ভ্যালু 10 সরি একটু টেক আ কল গাইস আরেকবার দেখো সবাই শুনতে পারতেছো কথা এভরিওয়ান ক্যান ইউ হিয়ার মি Yes. তো এই ভ্যালুজ গুলো তোমাকে দেখাচ্ছিলাম যে অপোজিট ডাইরেকশনে গেলে একজনের ছিল 10 আরেকজনের ছিল -10 তো একজনের পার্সপেক্টিভ থেকে আরেকজনের রিলেটিভ ভেলোসিটি কত হয়ে গেল 20 প্লাস অর মাইনাস ডিপেন্ডিং অন দ্য ডাইরেকশন এবার কি ক্লিয়ার এভরিওয়ান মাত্র যা দেখলাম একটু ওয়েট স্ক্রিন দেখতে পারতেছো তো সবাই Yes, sir. ওকে Yes, sir. প্লিজ খেয়াল করে দেখো আমি যদি একটা স্টেশনারি অবজারভারের পার্সপেক্টিভ থেকে খেয়াল করি লেটস সে দিস ইজ এই স্টেশনারি অবজারভার ওভার হিয়ার সো ওর পার্সপেক্টিভ থেকে হ্যাঁ আমার লেফটের মানুষটা 1 মিটার পার সেকেন্ডে যাচ্ছে আমার রাইটের মানুষটা 10 মিটার পার সেকেন্ডে যাচ্ছে ইনফ্যাক্ট আমি যদি ইয়ারিটটাকেও 10 করে দেই নো প্রবলেম আমার কাছে ওই একই জিনিস লাগবে টু মি আমি দেখবো আমার লেফটের মানুষটা 10 মিটার পার সেকেন্ডে রাইটে যাচ্ছে আর আমার রাইটের মানুষটা -10 মিটার পার সেকেন্ড দিয়ে লেফটে যাচ্ছে নো প্রবলেম হিয়ার দ্য প্রবলেম অকার্স যখন মুভিং বডি ভিতরে যে কোনো একটাকে আমি অবজারভার হিসেবে কনসিডার করি অ্যাজ ইন মুভিং বডির ভিতরে যে কোনো একটাকে যদি আমি যে কোনো একজনের পার্সপেক্টিভ থেকে যদি আমি পুরো মোশনটাকে অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করি দেন দ্য প্রবলেম অকার্স রাইট সো যদি আমি লেটস সে ওকে আমার অবজারভার হিসেবে কনসিডার করি ইয়ারিকে যদি আমি অবজারভার কনসিডার করি সো টু ইয়ারি আমার জর্জের ভেলোসিটি কত হবে বলতে পারবা টু ইয়ারি 20. 20 মিটার পার সেকেন্ড 20. এক্স্যাক্টলি সো আমি যদি ইয়ারিকে কনসিডার করি চেক দিস আউট ইটস -20 and তুমি বলবো ওয়েট আ সেকেন্ড 20 না বলে মাইনাস বলার দরকার আছে অফ কোর্স মাইনাস বলার দরকার আছে বিকজ রিলেটিভ হোক না ইটস ভেলোসিটি এন্ড অফ দ্য ডে and since its velocity you need to consider the direction guys এই পার্টটা কি ক্লিয়ার যেটা বললাম জি স্যার -20 কেন হয় মানে ভেলোসিটি ডাবল কেন হয়ে যায় এতক্ষণ ধরে কিন্তু এটাই বুঝাইলাম স্যার এই জায়গায় ভেলোসিটি কেন ডাবল হয়ে গেছিল 5 আর 5 আচ্ছা কারণ হলো বিকজ প্রত্যেক সেকেন্ডে পার সেকেন্ড পার্টটা দেখো ও কত মিটার এদিকে আসবে 5 ও কত মিটার এদিকে আসবে
5 তার মানে প্রত্যেক সেকেন্ডে ওদের ডিসপ্লেসমেন্ট দুজনের মাঝখানে 10 কতটুকু চেঞ্জ হবে 10 মিটার তাহলে 10 মিটার চেঞ্জ হবে কতটুকু টাইমে ইন এভরি সেকেন্ড এবার কি বুঝছো 10 মিটার জি স্যার বুঝতে পেরেছি every second that's the idea fine এখন 10 মিটার পার সেকেন্ড ছিল নো ইস্যুস দেয়ার আমি যদি স্টেশনারি অবজারভারের পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করি আমি দেখব যে দুজনেরই পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে both of them are changing their positions no issues here but আমি যদি ইয়ারির পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি ইয়ারিকে যদি আমি আবার অবজারভার কনসিডার করি ওর কাছে মনে হবে যে ও ওর দিকে আসতেছে with a velocity of -20 and finally যদি আমি জর্জকে কনসিডার করি to George it would appear that Yari is moving towards him with a velocity of 20 তুমি বলবা যে প্লাস আর মাইনাসটা কোথায় গেল what have I been saying যে even though this is relative এর পরের ওয়ার্ডটা কি ইউজ করতেছি velocity তো relative velocity যেহেতু এক ডাইরেকশনকে যদি তুমি পজিটিভ কনসিডার করো the opposite direction has to be considered negative so আমি যদি রাইট কে আমি পজিটিভ কনসিডার করি তাহলে লেফট সাইড কে আমার কি কনসিডার করতে হবে নেগেটিভ is it clear everyone guys মাত্র যা বললাম পুরোপুরি কি ক্লিয়ার Clear. Yes, sir. fine Clear, sir. Yes, sir. excellent so with this Yes. we're actually done with relative velocity বা relative motion এটাই সবথেকে দরকার ছিল এখন এক্সামে কি রকম কোশ্চেনস আসতে পারে একটা एग्जांपल দেখাই দেই যেটা অলরেডি আসছে guys do you know what a travelator is everyone guys do you know what a travelator is No. Yes, sir. travelator generally তুমি দেখবা এয়ারপোর্টস গুলাতে এয়ারপোর্টে এরকম travelator হয় যেটার উপরে মানুষটা দাঁড়ায় থাকলে এই ট্রাভেলেটরটা ওকে সামনে নিয়ে যায় I get it. right so I'll draw 3 people here let's draw the first person let's say with his suitcase রাখার দরকার আছে I don't think so বাবারে কত বড় গলা ওর better let's say this is person 2 and বাইরে আরেকটা person দিলাম and let's call this person C let's call this A this is B this is C আমি বললাম ট্রাভেলেটরটা এদিকে যাচ্ছে with let's say 0.5 meter per second acha so can anyone tell me the velocity of A relative to C একটু চিন্তা করে অ্যানসার দিও সবাই মাইক্রোফোনে বলো ভালো হবে 0.5 meter per 0.5 second. meter per second. 0.5 meter per good absolutely right so velocity of A relative to C is indeed 0.5 meter per second okay how about B velocity of B relative to C এটা কত হবে So 0.5. 0.5 meter per second. good it's still 0.5 no issues absolutely right but আমি যদি বলি velocity of B relative to A এবার কত হবে 0 meter per second. 0. Excellent. Absolutely right 0 and আমি আরেকটা জিনিস দেখাই 0 correct absolutely right
ট্রাভেলেটরের কোনো রুল আছে যে you have to stand still on a travelator and you cannot walk on a travelator? Is there any rule like that? Anyone? Guys, No. there is, No, sir. right? এরকম কোনো রুলই নাই. So if you want, you can definitely walk on a travelator. তুমি হাঁটতে পারো. So let's say আমি যদি বলি a travelator-এর উপরে হাঁটতেছে এই ডাইরেকশনে with 0.5 meter per second. Now একটু চিন্তা করে অ্যানসার দিও স্যার. Relative to c, what will be the velocity of a? 1 meter per second. 1 meter per second. Good, 1 meter per second. absolutely right. 1 meter per second. কেন জানো? তুমি দাঁড়ায় থাকো, হাঁটতে থাকো, শুয়ে থাকো, ট্রাভেলেটর তোমাকে প্রত্যেক সেকেন্ডে 0.5 সামনে নিচ্ছে। অন টপ অফ দ্যাট তুমি নিজের থেকে আরো 0.5 দিয়ে সামনে যাচ্ছ। তাহলে এই 0.5 আর এই 0.5 মিলে হয় 1 মিটার। তাহলে প্রত্যেক সেকেন্ডে ট্রাভেলেটরের বেল্টের থ্রুতে আর তোমার পায়ের মাসেলের থ্রুতে you are moving 1 meter forward every second. That means your velocity is relative to c, of course relative to c is কত বললাম 1 meter per second. Excellent. How about b? বুঝো নাই question. I meant to ask, what is the velocity of a relative to b? As in b এর perspective থেকে air velocity কি হবে? Anyone? 0.5 meter per second. 0.5. Per second. Good, very good. কেন জানো? Because b এর এই 0.5 আর এর এই 0.5 gets cancelled out. তাহলে b এর কাছে শুধুমাত্র কোন মোশনটা ভিজিবল হবে? এর এই 0.5 মোশনটা দিয়ে যে সামনে আসতেছে, that is only going to be visible to b. Guys, বুঝতে পারছো সবাই? Everyone? Yes. Yes, sir. Excellent. Yes, sir. Good. এখন সব মুছে দিলাম। এই রেকর্ডিংটা দুইবার দেখো আর একবার কষ্ট করে প্লিজ। আমি আপলোড করে দিব আজকেই। প্লিজ go through the recording. This will really help you a lot. এবার এবি আর লিখলাম না, এবার আমি ঘুরাই দিলাম। Let's say travelator কিন্তু এখনো to the right যাচ্ছে, but this person is moving with 0.5 meter per second to the left. Can you tell me what will be the velocity of this person relative to the belt? Sir, 1. 0. 0. 0. একজন বললা 1, Zero. বললা 0. 0. স্যার একবার বলতে পারবেন স্যার? Okay. This is the belt, okay? The floor বলবো? Floor বলি নাকি? So my question was, a floor তো doesn't sound right. কি বলবো, মানে এই প্ল্যাটফর্ম Bell বললেই হয়, bell বললে ভালো। ফ্লোর বুঝে নিও, রাইট? আমারে এত আওয়াজ, ফ্লোরটা মুভ করতেছে to the right with a velocity of 0.5 and this person is moving to the left with a velocity of 0.5. So my question to all of you was, relative to the floor, what will be the velocity of this person? 0.5. Sir, 0. Answer is 0. 0. Answer is 0. Because let me explain. I mean, answer দিয়ে দিচ্ছি আগে. Answer is 0. তোমার মাইক্রোফোনটা একটু অফ রাখো তো। 0. Because ও এক সেকেন্ডেই
0.5 লেফটে যাওয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু সেই সেকেন্ডেই, নট দ্য নেক্সট সেকেন্ড, এক্স্যাক্টলি সেই সেকেন্ডেই এই ফ্লোরের বেল্টটা ওকে 0.5 মিটার রাইটে নিয়ে যাবে। তার মানে এই জায়গা থেকে একবার লেফটে যাওয়ার চেষ্টা করবে রাইটে, আর এটা তো যে ব্যাক করার চান্স নাই, এইভাবেই যাবে। তো ও যেতে যাচ্ছে সামনে আর ওকে পিছনে নিয়ে যাচ্ছে। You can also treat this as আরেকটা এক্সাম্পল হতে পারে। Can anyone come up with that example? What could that be? Guys, do you know what a treadmill is? Anyone? Yes, sir. Yes, sir. ট্রেডমিল জিনিসটা কি? ট্রেডমিলের উপর ওই যে দৌড়ায় যে মানুষ এক্সারসাইজ করার জন্য। So if I turn this into a treadmill, Yes, sir. right? If I turn this into a treadmill, so a treadmill, what you see is, right? If I turn this into a treadmill, what you see is যে ওই এই লোকটা দৌড়াচ্ছে কিন্তু একই জায়গায় দাঁড়ায়। Why? Because the velocity of the person relative to the treadmill's belt is 0, just like what you're seeing over here. Everyone, ever ki clear relative velocity এই কনসেপ্টটা? Yes, sir. I really Yes, sir. confusion নাই। কারো কি কোনো কনফিউশন আছে এতটুকু নিয়ে? Excellent. রিলেটিভ টু ফ্লোর sir. এটা বুঝতেছি না। Relative to floor এই জায়গাটা বুঝতেছো না? No problem. You know what? অনেক অনেক অনেক, can you see my screen, guys? নো। No, sir. রাখলাম কার জন্য? এই ডায়াগ্রামটা দেখো নাই? এই যে Yes, sir. ফাইন। সো ইয়ার্স এন্ড ইয়ার্স ago, না অনেক বেশি বানাই ফেললাম, 3-4 বছর আগে হবে। তো মাই ব্রাদার এন্ড আই ওয়ার গোয়িং টু ইন্দোনেশিয়া, বালিতে। তো যাওয়ার পথে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সে ট্রানজিট করছে 5 না 6 ঘন্টার জার্নি। বোর্ড টু ডেথ, কিছুই তো ভালো লাগতেছে না। তো তখন আই কেম আপ উইথ অ্যান আইডিয়া। ওকে, তখন একটা সেকেন্ড স্যার, তখন ওই জেন ব্যাচে আমরা পড়তেছি, রিলেটিভ ভেলোসিটি পড়তেছি। তখন আমার মাথায় আসলো ওকে ফাইন, তো লেটস মেক দ্য মোস্ট অফ দিস সিনারিও। তখন আমার মাথায় আসলো যে ওয়াই ডোন্ট আই মেক আ ভিডিও যেটা আমার স্টুডেন্টদেরকে অনেক হেল্প করবে এই জিনিসটা ফিগার আউট করতে। গিভ মি আ ফিউ সেকেন্ডস, লেট মি ট্রাই টু ফাইন্ড দিস আউট। So did you film the clouds or something? বুঝি নাই। Did you film the clouds or something? ক্লাউডস? না কোনো ক্লাউডস না। ইসে তো ট্রানজিট ছিল মালয়েশিয়ান এয়ারপোর্টে, মালয়েশিয়ার এয়ারপোর্টের ভিতরে আমি ক্লাউড কই পাবো? Oh, okay. Wait. Give me a few seconds. Almost there. তোমাদের সবার রিলেটিভ টু দ্য ফ্লোরে প্রবলেম, রাইট?
ফ্লোরটা বের করতেছি। Oh, got it. 2017 এর ভিডিওটা। Check this out. স্ক্রিন শেয়ার করলাম। তুমি ফ্লোর দিকে দেখো, এত কষ্ট করে বের করছি যাদের ফ্লোরে প্রবলেম, জাস্ট ফ্লোরের পার্টটা বোঝানোর জন্য। So look at the floor, okay? And this is the travelator, by the way. আর আমার কার্সারটা দেখো, যে জায়গায় ছিলাম সেই জায়গায় আসছে। If I stop walking, I go backward. What did you just see? একদম কার্সারের সাথে in line, right? But the moment I stop walking, I go backward. Make sense? তার মানে ফ্লোরের এই পোর্শনটাতে আমি ছিলাম, এই পোর্শনটা দিয়ে থাকবো if I keep on walking like this. এবার কি relative to the floor মানে clear everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Great. So এটা বাইর করতে এত কষ্ট হইলেও আমার মাথায় আমি আরেকটা ভিডিও রেডি রাখছিলাম। Amazing. যদি আর প্রবলেম না থাকে তাহলে আর খুঁজবো না আমি, আর যদি মনে করো এখনো কনফিউশন আছে তাহলে আমি বের করবো এটা আবার। ওটা কি আর লাগবে নাকি এবার ক্লিয়ার সবার? Clear, sir. Done. So with this we are done with relative velocity. Excellent. Relative velocity শেষ হয়ে গেলে let's move on to moment. আজকে moment just start করব, বাট শেষ করব না, moment আজকে just starting. Now moment এর ফার্স্টেই তোমাকে জিজ্ঞেস করবে বা জিজ্ঞেস করে খুব frequently যে center of gravity জিনিসটা কি। Center of gravity is the point through which the entire weight of a body appears to act. Guys, can you identify এটার ভিতরে কয় মার্ক? Center of gravity is a 2 mark. And guess what? আমি একদম randomly বলি নাই, আমি যদি একদম রিসেন্ট একটা পেপারও বের করি, let's say Jan 20, আমি যদি Jan 20 এর পেপারে যাই, and if I show you Jan 20 এর পেপারের, এই যে দেখেন, center of gravity is a matter of learning the words. Really, many students clearly had a very hazy idea about this concept, imagining that the mass of an object is actually concentrated at the center of gravity. Really, an object's mass ki oi point ate concentrated? Of course not. The response below is a good example of what we are looking for. The center of gravity of an object is the point through which its weight, what is the word, dekho to, appears to act. So appears is the keyword. Now we move on to moment. Moment is basically turning effect of a force. When a force acts on an object, the force may cause the object to move in a straight line. It can also cause the object to spin or turn. This turning effect of a force is called the moment of a force. It is defined as the product of the force
and the perpendicular distance of the line of action of the force from the pivot. Since force is measured in Newton, distance is measured in meter, the unit of torque or তুমি ইও বলতে পারো মোমেন্টও বলতে পারো is Newton meter. Now, and guess what guys, পুরি IGCSE as of now এখন পর্যন্ত যা যা দেখলাম এ লেভেলের কোনো টাচই এখনো আসে নাই, আসবে একটু ওয়েট। Moment হলো force times perpendicular distance from the line of action of the force to the pivot. There are two distances shown in the diagram. দুটো ডিসটেন্স দেখতেছি আমরা এখানে, তাই না? d1 d2. তাহলে আমি এ বের করার জন্য, মোমেন্ট বের করার জন্য which distance do I take? Everyone, force into d1 নাকি d2? একটু বলো তো। Sir, D1. D1. D1 হবে Perpendicular. Right, d1. কেন? The logic is force এর সাথে পিভটের perpendicular distance নিতে হবে আমার। However, to find the moment about the force about the pivot, we have to calculate the product of the force and d1 because only this distance is perpendicular to the force. Now, moment and vector আসি। When the perpendicular distance is not directly given in a question, at times we have to find the component of the force that is perpendicular to the distance from the pivot. Arekbar, when the perpendicular distance is not directly given in a question, যদি perpendicular distance directly না দেওয়া থাকে, কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে? Component of the force বের করতে হবে that is perpendicular to the distance from the pivot. Now, a force of 100 Newton acts on an end of a wheelbarrow of length 1.5 meter. What is the moment of the force about the pivot? Guys, check this out. বলো তো, তাহলে আমার যদি পিভট কোনটা, আগে পিভট আইডেন্টিফাই করি গাইস। First things first, can you please help me identify the pivot? Anyone? Pivot কোনটা আমার? স্যার নিচের এই সার্কেল প্লাস স্ফিয়ারিক্যাল যে shape। নিচের বিটা The wheel. This is the pivot. Okay, fine. So about this pivot, check this out. এটা আমার 100 Newton force. এই 100 Newton force-টা কি এই 1.5 এর সাথে পারপেন্ডিকুলার আছে? নো, নাই তো। তাহলে 100 এর কোন কম্পোনেন্টসটা ওর সাথে পারপেন্ডিকুলার হবে? এই কম্পোনেন্টসটা। This is the component that is perpendicular. And আমাকে যদি এই কম্পোনেন্টের সাথে অ্যাঙ্গেল দেওয়া থাকে, you know everyone যে উইথ অ্যাঙ্গেল সবসময় আমরা কিভাবে বের করি? উইথ অ্যাঙ্গেল কি হয়? সাইন নাকি কস? cos Correct. With angle, this is cos theta. That is 100 cos 30. And this force is actually now perpendicular to this distance from the pivot. তাহলে আমার ভ্যালু কত আসছে গাইস? মোমেন্টের বের করে বলবা একটু প্লিজ আমাকে। ভ্যালু কি আসে একটু বের করে বলো না প্লিজ। There are 100 3/2. 100 cos 30 into 1.5 যে ভ্যালু আসে that is your answer. Guys, এই পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে আর? Anyone? সবার ক্লিয়ার পুরোপুরি? Okay, good. Yes sir. Again, আজকের লাস্ট টপিক is principle of moment. Okay. Again, পুরাপুরি 100% IGCSE stuff. Principle of moment আমাকে কি বলে? States that for a body to be in rotational equilibrium, a rotational part, if you want, you can put this in brackets as well. Rotational equilibrium মানে হলো it will not rotate. আমি যদি এই জায়গায় রাখার চেষ্টা করি, একটু রোটেট করে পড়ে গেল। ইনফ্যাক্ট আমি যদি এই জায়গায়ও রাখি, রোটেট করে পড়ে গেল। তাহলে rotational equilibrium মানে কি? আমি এমন একটা জায়গায় রাখবো এখানে রাখলে it will not rotate. So this is in rotational equilibrium.
So rotational equilibrium এ থাকলে এটা কি? The sum of the clockwise moment about any point must be equal to the sum of anti-clockwise moment about the same point. আমরা শুধুমাত্র দেখে আসছি ও লেভেল পর্যন্ত টোটাল ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু টোটাল অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট। ওটা লিখলে সমস্যা কি? কোনো সমস্যা নাই, বাট দিস ইজ নট ইউর আইজিসিএসএস এনিমোর। আর ও লেভেলে ম্যাক্সিমাম টাইপ আমাদের কোয়েশ্চেন গুলো সিসো রিলেটেড আসতো বা সিসো টাইপের আসতো, রাইট? সো এই জায়গায় একটা মানুষ বসতো, এই জায়গায় আরেকটা মানুষ বসতো, রাইট? এটা আমার পিভট হতো। আর ও লেভেলে আমরা কি করতাম? টোটাল ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু টোটাল অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট। দিস ইজ হাউ উই ইউজ টু ওয়ার্ক ইন আওয়ার আইজিসিএসএস। মনে পড়ছে এভরিওয়ান এই পার্টটা? গাইস, বাট when it comes to IAL as in A levels, এরকম স্পেসিফাই করে পিভট দেওয়া থাকে না। ইনফ্যাক্ট দেয়ার আর টাইমস যখন যে কোনো পয়েন্টসটাকে তুমি পিভট কনসিডার করতে পারো। তো এগুলা কি হচ্ছে একটু ওয়েট করো, এখন অ্যানসার পেয়ে যাবা। কোশ্চেন দেখি, a uniform wooden beam of mass m is equal to 10 kg and length l equals 1 meter is placed horizontally against a wall. The end away from the wall is attached. The end away from the wall is attached to a light rope that is itself attached to the wall and forms an angle of theta equals 30 degree to the horizontal. Calculate the tension in the rope. Everyone, diagram ta copy kore eta tomra nijera solve korba. Ekhon I am waiting, তারপর আমি দেখাই দিব। কপি করো। স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি। Sure, take your time. Sir, answer এটা chat box এ দিয়ে দিব? Answer to chat box e diba, of course. Give the answer in the chat box. Sir, Yes, sir. G এর ভ্যালু কি 9.81 ধরবো? Of course, ধরাধরের কিছু নাই তো। G এর value is 9.81. বুঝছো? জি স্যার। অ্যানসারটা আমাকে একটু কষ্ট করে ইসে দিয়ে দিও, চ্যাট বক্সে দাও। Is there anyone যে পারতেছো না? আচ্ছা, ডু ইউ রিয়েলাইজ এখানে যে আমার অ্যাপ্লাই করতে হবে, প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে। and if you apply principle of moment, right, if you apply principle of moment here, তোমার তো একটা পিভট কনসিডার করতে হবে। which point do you want to consider to be the pivot? Everyone, তুমি পিভট কাকে কনসিডার করবা? তুমি এই পয়েন্টটাকে পিভট কনসিডার করো। আমি করলে this is what I would have done.
আর থিটার ভ্যালু দেওয়া আছে, দিস ইজ 30 ডিগ্রি, দিস ইজ 30 ডিগ্রি। এখন এই যে আমার টেনশন, এটা যদি আমার পিভট কনসিডার করি, সো পিভট থেকে এটার ইয়ে কি হবে, ভ্যালু কি হবে গাইস? এই কম্পোনেন্টের ভ্যালু কি? গুড, sin 30, ফাইন। খরচ দেখি, কত আসে বলো? সব বলে দিলাম, পিভট কোনটা সেটাও বলে দিলাম, পিভট কোনটা কনসিডার করবা, এখন তো পারা উচিত। স্যার চ্যাট বক্সে দিব? হ্যাঁ প্লিজ প্লিজ চ্যাট বক্সে দাও। বাহ, অনেকে অ্যান্সার দিছো, ইয়া মাহবুদ, একই অ্যান্সার, কারোর সাথে কারো অ্যান্সার ম্যাচ করে না, হোয়াট? খুব কঠিন লাগতেছে। আচ্ছা থামো থামো, যাদের প্রবলেম হচ্ছে স্পেসিফিকলি টকিং টু দেম। I just got দুইটা correct answer among so many people. Just Anaf Hamza আর মোহাম্মদ ফায়াজ মজুমদার, তোমাদের দুজন একটা খালি কারেক্ট। মোহাম্মদ তসিফের বললে একটু প্রবলেম হচ্ছে, নো প্রবলেম, আমি করে দিই তাহলে। গাইস তাহলে একটু থামো, আমি তো এনাফ সময় দিচ্ছি, এতক্ষণে যদি না হয়ে থাকে তাহলে আমার মনে হয় যে আমাকে একটু করতে দাও, আমি দেখাই দিই, শিখে রাখো প্লিজ। If I apply moment about the pivot, taking moment, এটা লেখার দরকার নাই, জাস্ট বোঝানোর জন্য, যদি এভাবে দেই, taking ইউনিভার্সিটির স্ট্রাকচার, এইটা ইউনিভার্সিটির কোয়েশ্চেন্স গুলো এভাবে দেয়, taking moment about the pivot. Okay, so about the pivot আমি যদি বলি ফোর্স কয়টা আছে, এই একটা ফোর্স as in এই ইউনিফর্ম উডেন বিমটার ওয়েট, আর আরেকটা হলো এই t sin 30। আচ্ছা t sin 30 কেন নিলাম? because only this force is perpendicular, by the way. First things first, আমার এই ওয়েটটা, লেটস জাস্ট ইমাজিন এটা যদি না থাকতো, লেটস সে এগুলো কিচ্ছু যদি না থাকতো, if none of these were here, তখন এই পুরা বিমটা অ্যাবাউট দ্য পিভট কোন দিকে টার্ন করার চেষ্টা করতো? যেটা তুমি বলো তো আমাকে, ক্লকওয়াইজ। গাইস কোন দিকে টার্ন করার চেষ্টা করতো, ক্লকওয়াইজ অর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অ্যাবাউট দ্য পিভট? ক্লকওয়াইজ। তার মানে এই mg টাইমস ইউনিফর্ম যেহেতু বলছে, পুরাটার লেন্থ যদি 1 হয় তাহলে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে এতটুকু জায়গা, এই ভ্যালুটা কত হবে?
Sir, 0.5. 0.5. তার মানে this is the total clockwise moment. mg times 0.5 is the total clockwise moment. And guess what? Total clockwise moment যদি থাকতো তাহলে ঘুরে পড়ে যেত টার্ন করে, ওকে পড়তে দিচ্ছে না তাকে this part, এটা ওকে করতে দিচ্ছে না, তাহলে কি হবে? 30 এই কম্পোনেন্টসটা ফিগার থেকে ডিসটেন্সটা কিভাবে কত হবে? আমার টোটাল লেন্থ হলো 1 times 1. All you have to do is just the subject of the equation. Therefore t equals to m. m এর ভ্যালু কত? g এর ভ্যালু কত? 9.8 times 0.5. ঠিক আছে, আমরা এবার করলে 1 by sin 30. Guess what? Sin 30 value of 0.5. The 0.5 cancels out. 9.8 কত আসে? 9.8.1 plus a round of 8. It's a big answer. Copy করে রাখো। Guys, এখন কি আর প্রবলেম আছে কারো? Is there anyone যার এখন আর প্রবলেম আছে? Hello. No. Sir. Sir, এটাতে প্রবলেম নাই, বাট আমি এর আগেরটা এখনো বুঝিনি। কোনটা স্যার? স্যার এর আগে দেখলাম না। এইটা? না স্যার, এই ম্যাথটা না, আর উপরে। জি স্যার, এটা। এইটা। এই জায়গায় there is no concept of total clockwise, total anti-clockwise, কিছু না, কিন্তু এই জায়গায় শুধুমাত্র আমাকে মোমেন্ট বের করতে বলছে। আমাকে কিন্তু ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্টের কোনো দরকারও নাই এখানে। দে জাস্ট আস্ক মি টু ক্যালকুলেট দ্য মোমেন্ট। শুধুমাত্র মোমেন্টের ইকুয়েশন কি হয়? ফোর্স টাইমস পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স। সো কোন ফোর্সের সাথে এই ডিসটেন্সটা পারপেন্ডিকুলার হয় তুমি বলো? The force is 100, কিন্তু এই 100 কি এই ডিসটেন্সের সাথে পারপেন্ডিকুলার? নো। তাহলে 100 এর কোন কম্পোনেন্টটা এই ডিসটেন্সের সাথে পারপেন্ডিকুলার? 100 এর এই কম্পোনেন্টটা, as in 100 cos 30 is perpendicular to this distance. এবার ক্লিয়ার? Yes sir. All right. Sir, ওইটা পারপেন্ডিকুলার, সো ওইটা বের করে পরে কি করতে হবে? কোনটা পারপেন্ডিকুলার আরেকবার বলো? স্যার যেটা পারপেন্ডিকুলার ওইটা আগে বের করতে হবে। স্যার আমি বুঝছি না কি করতে হবে। বের করলাম তো। 100 cos 30 is perpendicular to 1.5. এই ফোর্সটা আমি তো এভাবে উঠালাম ভার্টিক্যালি, রাইট? সো 100 cos 30 as in 100 এর এই কম্পোনেন্টটা is perpendicular. তাহলে আমি মোমেন্ট বের করার জন্য which value should I use? Should I choose 100 or 100 cos 30? Of course 100 cos 30. Why? Because 100 is not perpendicular to this distance. Only 100 cos 30 is perpendicular. So multiply করে যে ভ্যালু আসবে এটাই তোমার आंसर. That's it. Clear এবার? Got it. Fine. And Yes, guys, sir. your homework for tomorrow, একটা question মাত্র দিলাম, is this one. Just একটা question দিলাম. Make sure you all complete this. Okay? That's it for today. See you guys tomorrow at 11. Take care. Allah Hafiz. Bye bye. আচ্ছা স্যার, স্যার লাস্ট ক্লাসের এই প্র্যাকটিস ওয়ার্কশিটটা একটু আপলোড করা যাবে? ওকে দিয়ে দিচ্ছি। সলভটা Sure, দিয়ে দিচ্ছি। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। No problem.